Shabbat Shalom, and good morning, and welcome to Congregation Beth-El here in Indianapolis, Indiana. And for those of you joining us on live stream, I will invite you to head to our website, bez613.org, where you will be able to find this morning's virtual resources so that you can participate from where you are and be able to be one click away from being with us and find digital resources for our Siddur, Lev Shalem, our red book this morning, and also digital copies of our Chumash, our Eitz Chaim, as well as some other helpful pieces of resources to be able to follow along with today's services. For those of you who are here, Shabbat Shalom, I'm happy to have you. And we will begin our service this morning in our Siddur Lev Shalem with blessings for a new day, page 103. Please feel free to join with me responsively or with an amen to respond to me, however you wish and however you are comfortable. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina, levchin ben yom uven laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani betzamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Malbish Arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Matir Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Zokef Kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Rokah haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Amichim mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanotein yair koach. We continue with Baruch She'amar, page 122. Baruch She'amar v'haya ha'olam baruch hu. Baruch oseh bereshit, Baruch omer v'oseh, Baruch ozer u'mekayim, Baruch merachem al ha'aretz, Baruch merachem al ha'briyot, Baruch meshalim sachar tov lireav, Baruch hala'at v'kayam lanetzach, Baruch kodeh u'matzil, Baruch Shemo. Ashrei is found on page 136. If you would find transliteration helpful, that is found on page 181. Please join with me responsively, or you are welcome to sing all of the verses with me, which makes me happy, which is the very first words of Ashrei. Joyous are they who dwell in your house, and we praise your name forever. Ashrei Yoshvei Beitecha, od yehalelu chasdela. Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav. Tehila leDavid, aromimcha Eloi hamelech, baveracha shimcha leolam va'ed. B'chol yom avarecha, v'halel shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai u'molad me'od, ve'ligdulato ein cheker. Dor ledor yeshavach ma'asecha, u'gvurotecha yagidu. Hadar kevototecha, v'divrei nivleotecha asika. V'zus norotecha yomeru, u'gdulatecha asaprena. Zecher rav tuvcha yabi'u, v'tzitchatcha yeraninu. Chanun v'rachum Adonai, erech ha'payim u'gdol chesed. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Yoducha Adonai kol ma'asecha, v'chasidtecha yevarechucha.
כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, ולכבוד הדרך מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם התאכלם בעתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל כהוריו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We join in the concluding words of Psalm 150 on page 141. Hallelujah, Hallelujah, v'tziltzalei shama. Hallelujah, Hallelujah, v'tziltzalei truah. Kol הנשמה תהלל. Hallelujah, Hallelujah, kol haneshama tehallel. Hallelujah, Hallelujah. Well, in just a little while we will begin reading from the text of a new book of Torah, Shemot, with the book of Exodus. So in honor of that, let's sing together the opening and closing verses of what is known as Shirat Hayam, which also finds its way in Pesukei de Zimra, the section that we are in the preliminary service here on page 143, which we find in the book of Exodus. Az yashir Moshe u'bnei Yisrael את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור. אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי בזמרתיה ויהי לי ישועה. זה לי וענווהו Elohei Aviv Aromenu. Closing verse on page 144. Adonai Himloch Leolam Va'ed. Adonai Himloch Leolam Va'ed. Nishmat Kol Chai תברך את שמך אדוני אלוהינו. Page 145, we continue silently. ורוח כל בשר תפאר תבנים סופר. לעולם ועד עולם אתה אילופינו מלא שירה אין אנחנו מצליחים הגדול הגיבור לדוד ברכי נפשי את אדוני לכל קרבי את שם קודשו. We will praise, acclaim, and honor you and bless your sacred name, fulfilling David's words. Let my soul bless Adonai, and every fiber of my being praise God's sacred name. We continue in the middle of page 147 with Shochen Ad. Shochen Ad Maharon v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim Adonai
לישרים ענווה תהילה, בפי שערים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל, ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלי ולקליס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה בלך-אל חי העולמים. We rise for Chatzi Kaddish, middle of page 148. יתגדל ויתקדש שמרבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמירה במבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמא, ואמרו ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. May be seated. We sing together El Adon, Medieval Piyut, page 151. El Adon al kol ha'masim, baruch u'mevorach befi kol neshama, godlo vetuvo male olam, da'at u'tvuna sovevim oto. המתקיים על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת ובבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נעזירם בכל העולם, שונאים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמות צולה, ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות הקודש. ליל אשר שבת
מכל המעשים ביום השביעי התעלה ושמר את כיסא כבודו יבעט את התעלויה יתברך ראשינו השבת ועשיית החברים אשר עשית לפרות הסלם. Page 153. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים ישתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם עומדים כולם אהובים כולם ברורים כולם גיבורים וכולם עושים בימם ובירת רצון כולם את שם אל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא וכולם מקבלים עליהם מלכות שלהם זה מזה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ורעש גדול מתנסים לעומת צרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך ממותיתנו למלך החי וקיים וחדשה לציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Please join with me on page 154. You have loved us deeply, Adonai, our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot, unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. והביאנו לשלום יד בכנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי לפועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולריחתך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha ubechol nafshecha, ubechol me'odecha, ve'hayu advarim ha'ele. אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לשותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובהישעריך והיין שמעו תשמעו מצוותיו אשר מצוותיו ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו הזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם
אחריניכם אשר אתם שונאים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, Adonai Elohechem Emet. May be seated. Page 158 brings us to Mika Mocha, our people's freedom song. Earlier when we sang Az Yashir Moshe, that's just a snippet of Shirat Hayam, but later in the Shira, of course, brings us to the moment of Mika Mocha, who is like you, O God, the song that became our rallying song, our people's song of freedom that Moses, Aaron, Miriam, and all the people of Israel sang at the shores of the sea at the moment of our redemption, the moment that we are going to begin reading today in our Torah reading cycle. So sing together today with special kavanah as we begin the reading of Shemot this morning, Mi Chamocha, the story of our freedom, the story of tonight. Mi Chamocha. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osef ele. Shira chadasha, shibachul gehulim, neshimacha al safatayam, yachad kulam, odu ve'imlichu ve'ameru, Adonai melech le'olam va'ed, tzur Yisrael kula, Be'ezrat Yisrael, ufedei chinomecha, Yehuda ve'Yisrael. Go aleinu, Adonai Tzava'ot Shemo, Kedosh, Kedosh, Yisrael. Baruch atah Adonai, Ga'al Yisrael. We will rise for our Shabbat morning Amidah, and we will recite the first section together, the first three brachot together, including Kedusha, and then continue silently beginning on page 159. When I'm solo, I realize I don't have those little moments to sneak in my sip of water when the rabbis are talking, so forgive me. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloi avoteinu v'imoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר, תושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם, בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקי חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני העפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממיד ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים.
נקדש את שמך בעולם, נקשים שמעתי שמותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקודש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. דהינינו תרדנה, תרדנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently with the words of the Siddur through page 166, or from the words of your heart. For those of you who are still davening, please continue to do so. Otherwise, we are continuing on page 167 with Kaddish Shavli. יתגדל ויתקדש שמך בעלמא דברי חידושי וימליך מלכותי וחייכון ומלכון וחייתך בית ישראל בגלה ובזמן קריב וימרו יהי שמך במברך לעלמא ולעלמי עלמיה
יתברך, יתברך, וישתבח, ויתברך, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמית וקודשה, בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דעמידן ביומה ואימרו. תתקבל צלתון ובעתון דכל ישראל, קודם מבוהודי וישמעי ואימרו. יהי שלום רב מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו. You may be seated. Oh, you already all are seated. You know what to do. Okay. So we are going to begin our Seder Kiryat HaTorah, the reading of our Torah service in just a moment. So we'll begin on page 168, and when I open the ark, we will all stand up, and then we will take out the Torah and go from there. Page 168, please join me. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו לא ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום, אב הרחמים, היטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך ארם ונישא, אדון עולמים. ויהי בן-סהרון ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדול אדוני דיון רוממה, שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה, והמית נעשה לכל ראש. You may be seated.
Shabbat Shalom. So, for those of you who were here last night, I asked what we were all eating last night and what we were all eating today. And I asked who was a Christmas Eve Chinese person or who was a Christmas Day Chinese person. So I guess I'll ask this crowd again today. Do you have a preference if it's Christmas Eve or Christmas Day? Does it make a difference? Are you a Christmas, what are you? Last night, yeah. It's funny that you use the word minhag too, right? So for those of you who don't know, the word minhag is a custom, right? It's a tradition. And so here we are on Christmas Day. We're in shul. My husband even made a joke with me. I said, and my husband, who I think you all know is a physician, and of course he's doing his Jewish doctor duty, and he's at work today, so that his colleagues, of course, can enjoy Christmas with their families. And he said, "You're working on Christmas?" They have services on Christmas? Yes, of course. It's an interesting idea that it's a ritual, right? There are so many Jewish rituals associated actually with Christmas, because I don't think that there's another day of the year, in fact, when Jews actually feel so Jewish as they do on Christmas. It's so pervasive when you think about it, even in the world of film and TV, when you think about how it feels to be Jewish, not just on Christmas, but even during Christmas time, right? From the minute that we get Thanksgiving until, through New Year's, I would say, we feel so much more Jewish any other time of the year as this time of year. For people who, for people of immigrants, right? We're a nation, a culture of immigrants that came here, and we tried so hard to assimilate, even keeping our Jewish identity, but we tried so hard to assimilate, which we did really, really well. Yet there's the Christmas dilemma. And no other time of year do we really feel so Jewish. And we see this in movies, right? Everybody's familiar with the Chinese restaurant scene in Elf, the movie and musical for that matter. And I think there's a scene in Christmas Story, and I'm sure there's a Seinfeld episode about this, and so many other times when this has been referenced. And it's just, become so ingrained in our culture that we feel so Jewish on this particular day. And why? And we related to our friends down the road or across the road in the Lower East Side, that here we were in this culture and people of immigrants in the Lower East Side, and right down the road were our friends who were open on Christmas Day, right? It was the only place that we could get a meal on Christmas Day, right? We had off. It was this rare occasion that our people had off, a day off from work, because it was a federal holiday. There was no work that day, and our people had off, and we could go and eat an exotic meal. And it was kind of kosher, because there's no milk that was used, and the stuff that wasn't kosher was hidden, right? Right? You can argue that it was hidden, right? You can't see the stuff that's not kosher. It's hidden behind fried stuff or inside something else, because there's no milk in the food, right? You think about it, right? There's no milk. So, and it kind of feels the same as our food, right? There's sweet and sour stuff. There's sweet and sour tastes, and there's fried stuff. There's overcooked vegetables, and there's dumplings, and there's soups with things floating around in them, and noodles. It's very, very similar, and and it's this whole culture that we get to check other off on this particular day of the year, and we really relate to that moment. But it is one of those days where the whole year long we don't really feel particularly Jewish, maybe,
But yet we have this minhag, we have this tradition, this ritual, because it's the one time of year where we get to almost pronounce that we are Jewish, right? There's some pride involved in saying, where'd you go have your Chinese? Or where are you bringing Chinese in from, right? Because it's a time of a pandemic, so of course we're bringing the Chinese in. So it's an interesting idea, this Christmas time, being Jewish at Christmas time, and how we identify with our Jewishness on Christmas Day and take our pride of being who we are, especially during this time. I often have always felt, some people call it alienation, and you can reterm that and say it's Jewish pride, and that we can, think of ourselves as being particularly Jewish this time of year. One other note, and I admit I was not able to catch Torah Talk this morning, so I'm not sure what Rabbi Jenny spoke about this morning, but I do want to take note as we begin the reading of Exodus this morning. And we just, a few days ago, we had the darkest night of the year, and in the past week we've had a lot in the news about what's coming in this particular time of the pandemic, and we are on heightened alert. And I think it's notable that we just finished, just last week, we read the final words of Genesis. And does anyone remember what the final words of Genesis say? Yeah, Tracy. Yep. So for those of you on live stream, or just even around here that didn't hear what she said, it says that Joseph died and he was embalmed and placed in a coffin in Egypt, right? So it says, V'yisem ba'aron b'mitzrayim. And this brings us to Egypt. This brings us to this point in Egypt, to the point of the story of our Exodus, and to this moment where we begin to shape who we are as a people and who we will become as a people that can identify at times like this during Christmas time, in fact. But, and then what do we say after these words? We are leaving the book of Genesis in a coffin, right? So it's a moment of foreboding. It doesn't look good for our people at the end of Genesis. And then what do we say right after that, as we conclude any book of Torah? Right, Rebecca? Chazak, chazak, v'nitzchazek, which means have strength, and we will be strengthened. And so just with that in mind, again, having passed this week of having had the darkest night of the year, and again, just being on very heightened alert with where we're at in this raging pandemic as we begin the third year of this pandemic. I have to recall those words of chazak, chazak, v'nitzchazek as we begin reading this Torah cycle, and just remind ourselves, chazak, chazak, v'nitzchazek, that we are strengthened in each other to continue through this darkest hour, and that we will be removed from this coffin, from this gloom, and that we will continue to find that light, and that we will do this together. So thank you all for being here, and Shabbat Shalom, and we will find our redemption. It's coming. So we will read words from the Torah portion. I have to find my sheet. I don't remember what I said we were reading today. It's here. We are in our Eitz Chaim Chumash. And we are on page 338. And we will be reading from Exodus chapter 5, which is the last section of this part here. So I need, we'll do 3 aliyot today, as it's been our minhag during these recent times. So would anybody like to come up and be our Rishon, our first aliyah? Anyone who would like to come up to the podium and start us off, that would be great.
Anyone is fine. We'll take ya. Oh, well then we'll say Shehechianu. Perfect. Ready? I think, wait, so what page did I say that we were on? 338. 338, great. Just say it, I have to sing that, okay? Baruch et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Ve'achar ba'u Moshe v'Aharon vayomru al Paro כה אמר Adonai Elohei Yisrael shalach et ani vayachogu li bamidbar vayomer Paro mi Adonai asher eshmar בקולו לשלח את ישראל לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח ויאמרו אלוהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לאדוני אלוהינו פן יפגענו בדבר או בחרב ויאמר עליהם מלך מצרים למה משה ואהרון תפרעו את העם ממעשיו לכו לסבלותיכם ויאמר פרעה הן רבים עתה הארץ והשבתם אותם מסבלותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ala amot sheni. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bochar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayetzav Paro bayom hahu et hanogasim ba'am ve'et shodrav lemor
lo tosifun latet teven le'am lilabon halvenim kitmol shil shom him yalachu vekosh shun lahem teven ve'et matkonet halvenim asher hem osim tamol shil shom tasimu alehem lo tagreu mimenu kirnif pihim hem alkein hem so akim lemor nelcha nispecha lelohinu tikva ta'avodah al ha'anashim va'asuva ve'al yishu b'divrei shaker va'yetzu nogasei ha'am ve'shotra vayomru el ha'am lemor amar paro eneni notin lachem taven atem lechu kechu lachem taven me'asher timtza'u ki en nigra me'avodetechem davar vayafet ha'am bechol eretz Mitzrayim lekoshesh kahash lataven ve'hanugasim atzim lemor kalu ma'asechem davar yom beyomo ka'asher biyot hataven vayukuhu shotrei b'nei Yisrael asher samu alehem nogasei faro lemor madu alo chilitem kokchem lilabon kitmol shilashom gam temol gam hayom vayavo shotrei b'nei Yisrael vayitzaku al paro lemor lama ta'asecho lama deka teven enitan lavodeka ulavanim omrim lanu asu vehine avadecha mukim chatat amecha vayomer near pim atem near pim alakin atem omrim nelchanis becha ladonai Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ala amot shlishi. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabanu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'ata lechu ivdu ve'teven lo yinatin lachem v'tochen levenim titenu vayiru shotrei v'nei Yisrael otam bara lemor lo tikreu milivnechem davar yom beyomo vayifkeu et Moshe ve'et Aharon nitzavim likratam b'tzetam me'et paro vayomru alehem ye'er Adonai alechem v'yishpot asher hivashtem et recheinu v'nei paro v'nei avadav latet cherev v'yadam Latet cherev ve'adam lehorgenu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Rise for the Chatzi Kaddish.
יתגדל ויתקדש שמי רבה ועמד יברח ירדותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו. And I have risen to call myself to the maftir, and you may be seated. And the maftir is found on page 340, and we are at chapter 5, verse 22. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Vayashov Moshe El Adonai vayomar Adonai lama hariota le'ahamaseh shalachtani ume'asabati el paro ledaber bishmecha heira la'am hazeh v'hatzeh lo hitzalta et amecha vayomer Adonai Moshe ata hatir'eh asher e'eseh leFaro ki v'yad chazaka yeshalachim u'v'yad chazaka yegarshehim me'artso v'yedaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Ask everyone to rise for V'zot haTorah. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. You may be seated. Okay, so this morning's Haftorah is found on page 344 today, and we are in the book of Jeremiah. And there's a little bit of skipping. I'll let you know when I jump, but we'll be reading from chapters 27 and chapter 29. So I'll call you out when I let you know that I'm jumping.
But beautiful words in this section of Jeremiah that do talk about again with the concept of redemption. Of course, the beginning of this reading of Exodus, talking about our freedom, which we know is coming. Right, we know that we're going to get this, and so all of these tie-ins having to do with our freedom and with our redemption coming is they're all being tied in right here. So if you read the text, it really is quite beautiful. The middle section, not so much, but read the bookends, and the bookends which I'm going to be giving to you in Hebrew today are really, really very beautiful. So definitely follow along with me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratzav v'divreihem הנאמרים באמת. Baruch atah Adonai הבוקר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה. הקמקת מכהו היכהו אם כהרג הרוגיו הרוג. בששה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים לכן בסוד יכופר עוון יעקב וזה כל פרי אסיר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנופצות לא יקומו אשרים וחמנים כי עיר בצורה בדר נווה משולח ונעזב כמדבר. שם יראה עגל ושם ירבץ וחילה שעיפה בבוש כצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא אמבינותו על כן לא ירחמנו עושהו ויוצרו לא יחוננו. והיה ביום ההוא יחבוט אדוני משיבולת הנהר על נחל מצרים ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. Here's my skip to the last two verses of 29. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב אשר פדה את אברהם לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פניו יחברו כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sor kol amim tzadik bechol hadorot hayel ne'eman haomer ve'oseh המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי למלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני היל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היבט חיינו ולאהבת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו ושלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We will rise and return our Torah scroll to the Ark on page 183. Oh, יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים וירם קרן ויעמו. תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו. הללויה הללויה. עץ חיים היא למחזיקימה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבינו אדוני אליך ונשובה קדש ימינו כקדם. Maybe seated. Oh, no. We remain standing. Sorry. I always say this. I did not go to rabbinical school for page turning. 205. Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon akol לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגוד עלינו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגובהי מרומים ואלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס סעודתו ככתוב בתורתו וידעת היום בהשיבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה בתורת עוזך.
ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד Mourners and those observing yahrzeit remain standing for the Kaddish on page 207. We are, as a community, extending sincere condolences to Carl Smith, Marla Etkin, and families on the death of their beloved mother and grandmother, Helen K. Smith, to Sandra Lord, Cindy Harp, Francine Wolstein, and families on the death of their beloved husband, father, and grandfather, Roger Gordon Lord. And we continue to extend sincere sympathies to all of our bereaved families and members of our congregation who are observing Shloshim for Ruth Kobel Fogel, Sherman Jack Keller, Alex Starr, and Anne Melvina Lakin, and to all those whom we hold dear in our hearts, and to those whom have died in days and weeks past, and as a result of the pandemic. As a testament to our everlasting faith, I invite those in mourning and those observing yahrzeit, or to those who it is your custom to rise and be comforted in the words of the Kaddish on page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, bi'alma divra chirutei, v'yamlich malchutei, b'chayekon u'vyomechon u'v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'yimru amen, yehe shmei Rabbah mevarach le'olam u'lalmei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitmaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei d'kudsha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran v'yama v'yimru amen. Yehe shlama Rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mramav hu ya'aseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel v'yimru amen. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel, to all who dwell on earth, and comfort to all who are bereaved. And we say together, amen. Well, there are many announcements on the inside back cover of your Shabbat pamphlets, if you were able to grab one, and of course, following us on our social media outlets and on our website is always the best way to keep up with what's going on at Beth-El Tzedek. So I encourage you to look there and follow along for the latest updates. Torah Talk continues to be Saturday mornings, 9 a.m. And I believe that there are still weekday minions happening Wednesday mornings early, 7:30 in the morning on Zoom. So if you haven't joined recently, please feel free to join our minionaires. I'm sure they would love to see you. Our concluding song will be 211 by, we'll do the most pervasive tune that I can think of today, appropriate for the day. I always say there are no great Hanukkah melodies written by great Jewish composers because they were all too busy making the greatest Christmas songs for everybody. So we will sing this melody. Adon olam asher malach b'terem kol yatzir nivra le'et nasa b'chetzo kol azay melech shemo nikra. Everybody. Beyado hafkid ruchi Beiti shan ve'ayira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lo ira
Adon Olam. Shabbat Shalom, and tidings of comfort and joy, and Shabbat Shalom to all.